Questa è la nuova chitarra signature di Manuel Gardner Fernandez. We are here with Nick Johnston. Hello. Here we are with Revv. This is an experiment. This is the only one. We brought it to the show just to see if people would be interested. It's my first time at Guitar Summit, my first time in Mannheim ever. Secondo giorno di fiera. Quello che stiamo cercando adesso è lo stand, che in realtà non è un vero e proprio stand, ma proprio una stanza intera di Music Productive, dove all'interno si potranno provare anche amplificatori ad alti volumi, perché la fiera è quasi completamente silent. Stand Music Productive e cioè guardate è bellissimo qui dentro, c'è anche un po' di volume ovviamente perché si può provare tutto e ammazza e poi la figata, la faccio vedere, è che tutto accanto a un bancone per bere, cioè ci sono delle bottiglie, no, è veramente una figata e ci sono anche un bel po' di pezzoni perché chitarre belle, c'è una 59 che ammazza e niente, ora magari ci proviamo qualcosa di cattivo, tipo una bella 6505, visto che comunque siamo amanti della 5150, magari ci sentiamo quella che è la versione ultima di Pivi. Dopo essere stati allo stand di Music Productive siamo andati allo stand di Ibanez, dove abbiamo incontrato Sebo Xotta e ci ha fatto vedere le novità di questo bellissimo marchio. Siamo allo stand di Ibanez. Yeah, ciao ragazzi! Allora, in realtà sono appena arrivato anche io e già la cosa si mette molto bene. Siamo allo stand di Ibanez e ho notato immediatamente questi modelli one of a kind che sono fatti dal custom shop giapponese, dalla fabbrica Sugi. Hanno fatto quattro chitarre veramente straordinarie, andiamo a vederle. Tutte su base RG, come potete vedere. Poi c'è quest'altra che sta suonando questo signore sul colore un po' più rossiccio, però sempre con lo stesso pattern di legni. E poi invece da questa parte abbiamo un uso e abuso di resine. Ecco qui, guardate che meraviglia. Mamma mia. Per cui un misto di resine e legni esotici per chitarre che vengono fatte sempre in quantità ultra limitata, se non in pezzi unici. E poi c'è questa grossa novità, uno strumento che è stato presentato proprio ieri all'inaugurazione del Guitar Summit. Questa è la nuova chitarra signature di Manuel Gardner Fernandez, che già avete visto utilizzare delle serie Q quando la serie è stata lanciata, e adesso è stato fatto questo modello a sua immagine e somiglianza, che differisce dai modelli di serie principalmente per la finitura. A lui piace tantissimo l'hardware dorato, gli piace più la soluzione QX, per cui con i tasti inclinati di 8 gradi, con questo bellissimo top in acero marezzato nero trasparente che si matcha benissimo con queste meccaniche dorate, per cui da ora in poi lo vedremo con questo strumento che lui ha scelto proprio perché è estremamente comodo da utilizzare, da trasportare, puoi suonarci per ore sul palco senza che ti dia nessun problema, perché noi l'abbiamo visto spesso anche con delle serie AZ ovviamente, che sono chitarre più tradizionali, più pesanti. Questa lo rappresenta in tutto e per tutto in termini di caratteristiche e sonorità, per cui da ora in poi lo vedremo quasi sempre con questa. Grazie mille Sebo. Prego, buon divertimento. Subito dopo ci siamo spostati allo stand Schecter perché è arrivato Nick Johnston e ho avuto la possibilità di parlarci per un po' e fargli anche un paio di domande. Persona veramente elegante, cioè proprio elegante è il termine giusto, super disponibile, con un modo di parlare che mi ha messo subito a mio agio, anche se ovviamente mi trovo davanti a un mostro sacro. È stato veramente molto figo, mi sono divertito tantissimo e mi ha fatto veramente piacere poter conoscere un professionista di quel calibro in quella situazione, quindi una situazione sicuramente non super seria, ma di fiera, di divertimento e di gioco.
e oltre a parlarci in videocamera ci ho parlato anche fuori da videocamera, veramente una persona carinissima. We are here with Nick Johnston. Hello. Yeah, It's how nice are to you? see you. I'm very good. Yeah, Yeah. lots of coffee in me, Yeah, it's perfect. and I'm just walking around, seeing the show. It's very cool to see you guys. yeah, It's nice to and, meet you. What do you think about this Guitar Summit? Well, it's the third time I've been, and I watched it go boom, boom, boom. So Okay. it keeps growing. You know, I don't typically enjoy trade shows, but it's nice to see people that I haven't seen in a while and Yeah. just see what's going on. It's cool. I want to say that your custom shop is one of my favorite guitars. Oh, thank I you. played this in Padova at the guitar show. And then I buy the Route 66, that is an Italian model that is so similar That's right, between your Yeah. custom shop. I think they based it off of that. Yeah, yeah. It's very, very, very good. Cool. And, I want to say thank you for your music. Oh, thank you very much. That's very nice. Thank It you. was a Thank you. pleasure to be with you. Yeah, it's great to meet you guys. Thank you. Subito dopo siamo andati a provare degli amplificatori veramente molto molto interessanti che non avevo mai provato dal vivo, ma avevo utilizzato soltanto modelli attraverso il Fractal, che sono gli amplificatori Revv, e ci siamo fatti raccontare un po' quella che è tutta la nuova line-up di Revv che si trova in questo momento sul mercato. Hi, here we are with Revv, and let's see the news here at the Guitar Summit. All right, so what we have new for Guitar Summit is we launched our anniversary edition G Series pedals yesterday. So they are updated circuits and aesthetic for the G2, the G3, and the G4. Limited run for these, so there's only going to be a few of them until they're gone. But the original G Series pedals were based off of the Generator 120 Mark II circuit. And when our designer and president Dan updated for the 10th anniversary Generator 120 Mark III, he decided that he would update the pedal circuits as well to match to the newer version of the amp. So I'll grab one of them so you can see. Yes, so the circuit was updated as well as the aesthetic. So we've got, instead of a purple chassis, it's got the black chassis with purple knobs and the new raised badge. So yeah, these are limited in quantity, and there's a kind of a fun contest that goes with them, that 1 in every 10 pedals has a prize that you win from Revv, and that's worldwide. That's not just in North America. So you might win, a t-shirt or a hoodie, or you might win a chance to pick your favorite other pedal that we would send to you, or a D20 or G20, and then the grand prize from that is a Generator 120 10th anniversary edition. We made 200 of them, and yes, and serial number 200 will go to some lucky winner that buys one of the pedals. So yeah, so that's what we have new. Thank you very much. No problem. Stand Dingwall, e abbiamo provato i bassi e sono una roba diversa. Cioè, per chi è abituato magari a suonare il basso e fare dei generi metal è difficile da spiegarlo, ma il suono è quello. Cioè, è proprio quello. Se va sul modern, sul gent, non riesco ad avvicinarmi a nient'altro, con altri bassi. Quindi veramente molto molto interessanti. Ho provato il 4 corde e riesce a mantenere comunque la tensione delle corde, proprio per il discorso che comunque è un fan fret, la costruzione proprio proprietaria, riesce a mantenere questa tipologia di tensione sulle corde che è veramente molto molto bella. Ora ci facciamo raccontare qualcosa da Mr. Dingwall, e così almeno ci dirà un po' quelle che sono le novità di questo brand. Ci facciamo spiegare un po' di cosette, vediamo le curiosità dietro al marchio. So, here we are with Mr. Dingwall, nice to meet you. And just a question, what you bring in the guitar show? Can you show your lineup? And if you don't mind, my first experience in Italy was just last spring, and I got to tell you, oh my God, Italy's amazing. I had no idea just how friendly everyone was, and just how beautiful, and I can't wait to come back. And we want more Dingwall basses in Italy. Yeah. I have to say, dude. I would love that. I would love that. A couple of new things we have here. We have a D-Rock with a top, and in order to do that, we needed to
smooth out the top, get rid of the hump in the center. And so these are limited editions, but we will start taking orders for future production. Here we have a prototype Rob Vanderloo's signature model from the band Epica. And he's been road testing this. I saw him play it at a concert last week, and under lights it looks amazing. And you'd think that you would feel that the fluting, but it feels very natural, and it makes the body slightly more resonant. So it sounds even better because of that design. It's not only aesthetic, it's also functional, this shape. Yeah, but that was accidental. I didn't expect that, but now I understand why. Okay. There's a really interesting relationship between body surface area and body thickness, and when you start playing with that, you can get some really cool resonance out of the instrument. Here we have, this is the factory sample that we've approved for the SP1. And so we'll be releasing this in 2025, roughly February, we'll start shipping. And so this is our version of a Fender P. We didn't want to mess too much with such a classic design, but we made it thinner so it's lighter and more resonant. On our pickguard, there's no parts on it. So if you want to swap the pickguard out, you don't have to take the strings off, don't have to unmount the controls, it's just off and on. It's our own string design. We only use string trees where we need it. Very simple, very clean. What else can I say about it? Minimalist bridge. This is our own design, and it allows the bridge to be at any height by sitting in a pocket with shims. Very solid. Once you set your action, you never have to change. Everything else is done with the truss rod. Oh, and we redesigned our pickup system for this bass, and we had taken the P as far as we could, and we thought, okay, there's no further we can go, but there still wasn't something quite right. And so instead of trying to push in that direction, we completely changed how we normally build pickups and tried going in the opposite direction, and that opened up a whole new world. And so we were able to get the sound of a drum almost. When you attack that string, it's boom. Yeah, it's boom, and very clear, which I think is important with modern recording. So we're very happy with how that turned out. Now the custom shop Ps have that pickup in it as well, because it was that much of a leap. This is an experiment. This is the only one. We brought it to the show just to see if people would be interested. And so the goal is to partner with other Canadian guitar builders. So it'll be a partnership of us and other builders so that we can have custom shop quality, but without 3 years wait. Our custom shop, it's as busy as it's ever been, and so we see an advantage of having a Canadian-made instrument, but we don't want people to have to wait 3.5 years. How long is the waiting list? It's 3 years now. 3 years now. Yeah, mostly because this is what you see out of the custom shop here, and a bass like this you can't build fast. So you have to take your time. And we hired and we brought to Canada just a brilliant luthier from Russia named Simon Padalka. Okay. And so Simon did this finish, and he does such great detail work. It's beautiful. And we have an amazing team. We have Paul Hilliker, we have Hugh Fisher. We've really been blessed with the talents of the people that work on our team, and they're all just good guys. Like they're fun to hang out with. You come to the Dingwall shop and you walk in the door and you feel happy. Yeah. Of course, the NG, a couple of new colors.
In 2022, we partnered with a charity, and there was a custom Mustang, a 1967 Mustang that was built by a hot rod builder in our local area, and we matched this to the interior. So this matches the red leather interior, and that car eventually sold for $1 million in Barrett-Jackson in Las Vegas, and then the base went with it. And so this is limited edition Pegasus red color. This is a new limited edition color as well. Matte metallic blueberry. Yeah, it's like blue and purple. Yeah. It's very beautiful. It's actually a Mercedes color. Yeah. Oh no, BMW, sorry. Okay. Yeah. I can't pronounce it because it's a German word about this long. But one of the other new things is we're starting to put binding on the maple necks. Okay. And it's not for aesthetics. It's so that we're in Canada, so in the wintertime it can get really, really dry, like Sahara Desert dry, and all wood shrinks. And even no matter how dry we build it, you don't want to build it too dry, because then if it goes to a moist area like Pisa, then it's going to swell. And so we have to allow for a little bit of shrinkage. Then you're going to feel the fret ends. Okay. And on a maple neck, it's difficult to trim those ends without removing finish. So now that allows a luthier to just quickly, easily trim the fret ends and problem solving. But it also feels amazing. Yeah. One last thing. Available in all our custom shop bases and in the John Taylor signature, we worked with Rupert Neve Design, and this is the first onboard Rupert Neve Design bass preamp ever. Okay. And so it's very interesting. All the engineering team are bass players, and so they really put their hearts into it. We sent them a bass, and they designed a preamp for the bass, but not just designed the preamp. Every capacitor they tested, every op-amp chip they tested, so every component on that circuit was designed to sound best with our basses. And oh my God, plug it in and it's organic, it's clean, it's powerful, it's amazing. And then last but not least, this is our new string design. Packaging, so same strings, but a universal package that will include player cards. So this is an album-sized version of what gets included with the strings. And so you'll be able to have cards that you collect. We'll be able to offer, we already offer F-sharp strings, but we don't have a good package for it. So now you'll have F-sharp. We're working on flat wounds. We've got the G to E perfected. We're still working on the B, and we won't release them until that's perfected. So the research comes also with the strings to Exactly. modern string to Yeah. your modern bass. Exactly. Yeah. And the box is designed to be not thrown away. It's designed to store things later, and so maybe you put your U strings or picks or CDs if you still have CDs, or whatever small enough to fit in it. There's a label on the front that you just write whatever the contents is and put it on a shelf, and that way we're throwing out less packaging. Okay. Thank you very much. Thank you so much. It was a pleasure. Pleasure. Thank you, and I hope to see you again soon and in Italy. In Italy, yeah. Thank you.
arriva il momento delle clinic e dopo aver visto la clinic di Fernandez, chitarrista pazzesco, è veramente un vero e proprio alieno, è arrivata NITA STRAUSS. This is my first time at Guitar Summit, my first time in Mannheim ever, and I'm just so thrilled and honored to be here. This is really, really cool. I did a masterclass earlier with a few people, and I was so excited that they asked me to come here and speak to you guys here in the big room, the big picture of me there, which is really, really cool. Clinic di NITA STRAUSS fatto, wow, penso una delle più belle clinic mai viste, lei pazzesca, proprio un modo di suonare e si trasforma completamente da quando parla a quando suona, parla di tantissimi concetti super interessanti e anche il concetto del essere unici, che è una cosa che magari molto spesso non pensiamo, quindi il concetto del sì, ok, va bene saper suonare, ma bisogna diventare unici per poter diventare dei professionisti e un chitarrero, perché lei lo è, cioè una vera e propria eroina della chitarra. E ho visto quell'aura che difficilmente si vede nei musicisti, cioè che pochi hanno, ok? Nel momento in cui ho iniziato a suonare non era più a fare una clinic, era praticamente su un palco davanti a 60.000 persone, cioè sguardo dritto, carica 2000, padronanza proprio del palco a dei livelli indescrivibili. Successivamente, senza la videocamera, sono riuscito anche a farci due chiacchiere. Si è resa una persona molto disponibile, addirittura da salutarmi con un grazie mille, sapendo che ero italiano. Veramente una persona molto carina nei modi di fare e ci ha distrutto con il suono, cioè proprio un suono. Arriva la fine del secondo giorno e andiamo a vedere il concerto di Matteo Mancuso. Siamo all'ultimo giorno qui in fiera e la stanchezza arriva. Stiamo facendo un bel po' di giri, ora siamo un attimo fermi. 12 km al giorno a piedi, interessante dai. Quindi diciamo, ci siamo divertiti abbastanza. Abbiamo conosciuto, almeno io ho conosciuto perché Ale ci aveva già parlato, ho conosciuto Felix, personaggio mitico, veramente mitico. E ora facciamo un altro po' di giri vedendo magari quelli che possono essere dei marchi interessanti che non abbiamo ancora portato e poi basta, perché ce la vogliamo godere un po' anche noi questa fiera. Abbiamo fatto un sacco di contenuti, quindi ne avrete penso per tutto ottobre e nulla, ci vediamo dopo. A questo punto ci mancavano due stand che volevamo assolutamente vedere ed erano Manson e Bacci. Quindi ci siamo fatti raccontare un po' la storia di questi due brand che stanno agli antipodi molto distanti tra di loro, ma che comunque sono riusciti a trasmetterci quella che è la passione per la costruzione di questi strumenti, e in entrambi i casi siamo rimasti sorpresi anche perché l'abbiamo suonate tutte e due le chitarre e siamo rimasti molto sorpresi per la qualità costruttiva e per il sound che riesce a tirarci fuori. We are here in Manson stand. Hello there. So I'm Ames. I'm with Manson Guitar Works. So we have a few new releases for the show this year. So right here we have the Oryx Rhythm Machine. So this guitar is designed in collaboration with Nolly Getgood. It's an absolute beast. So we do have a standard Oryx as well, but we've kind of gone back and made a kind of slightly more improved and something more suited for rhythm playing. So it's got a longer scale length. So it's at a 26-inch scale length. Features the Charlotte Hannes bridge. It's a really great sounding bridge. It's an older body, maple neck with a rich light fingerboard. Also features the
polymath bare knuckle pickups and a series parallel on the volume knob here. But it's really, really great guitar, super balanced, and it sounds absolutely mega. I mean, Nolly is a genius when it comes to finding the right sound with anything, so he's done an amazing job. Well, we've done an amazing job at creating this guitar. So that kind of leads me into the Oryxes. So these are the original Oryx guitars, which kind of led on to create the Revv machine. So we offer a 6 and 7 string variation. So once again, they have got series parallel, but it's on the switch. So this has a freeway switch, and you can switch it from side to side. So you've got your 3 main pickup positions, so your neck, middle, and bridge. But then if you swap it, then you've got series and parallel there. First time that I saw this kind of. Yeah, they're wonderful. It makes it really versatile, and you've just got so much more potential with these guitars. We've also got the bare knuckle polymaths. Of course, main difference is that this has got a tune-o-matic bridge. 7 string is also a 26-inch scale length, and the 6 string is a 25.5 inch. But yeah, they're all bolt-on. Same again, older body, maple neck, rich light fingerboard. Right then, we also have another release for the show, which if you just follow me, it's from this side. So this is the MB Floyd Rose New Era. So this is more of a Matt Bellamy signature guitar. So we're pretty known for Muse and Matt Bellamy. So this is just our new version and new and improved version of the MB. So we've got a lovely cutout heel here. So you've got really easy access to the higher frets. Also got coil tap, Floyd Rose of course. Features a fuzz factory by Zachary Bex. So you've got all your fuzz just right there. Sustainiac self-throw, really, really great mod to any guitar, and a kill button. So once again, these are made of a Beshi, I believe. It's another really great sounding tone wood. Roast maple neck on these. We will also have plain maple, I believe, available. Ebony board, so a compound radius for the Floyd. But yeah, it's a really great, well-rounded guitar. It's brilliant, just feels really solid. They're wonderful instruments. And we've also got something that we're slightly well known for. So here at the show we have this MIDI guitar. So of course we had to make something a bit green and stand out a wee bit. So this here has our very famous XY MIDI controller. So this literally just plugs into any MIDI device. So you can use a Chaos pad or a Digitech whammy, just plug it in, and you can control, say, your whammy from here. So you can do some like really cool pitch shifts, but all from your guitar. So rather than being stood by your pedal board with your foot going crazy just trying to do it, you can just all do it straight from there. And paired with the sustainer, you can get some really cool effects with it. So yeah, so this is kind of a more classic Manson guitar. The color is beautiful. Oh yeah, we thought we're coming all the way to Germany, we need something that stands out, so we thought the green would be a perfect option for that. We've also got like 7 strings, so this is an MB7, so once again kind of more of a Matt Bellamy thing. Got the Geo series as well, so these feature a carved top. So once again, it is a standard Matt Bellamy guitar. This guitar was actually designed for the Will of the People World Tour, which was last year. So the band wore these amazing masks on stage, and we saw these masks and just went, you know what, we need to try and make a guitar kind of themed around that. So we. I think under the light in the show. Oh yeah. Goes up, yeah. Definitely. So the top's totally carved. Feels amazing. It's got a sustainer in it. It's very, very simple. You've literally just got one volume control. So we've got PF1, which is our house-made pickups by our very own pickup liner Simon, who is incredible. Microphone. Oh, there we go. Didn't realise that slid down then. But yeah, we've even translated those kind of that geometric look to the back of the guitar as well, just so. That's great. Yeah, that's amazing. Yeah.
Ciao amici di Francesco Banti e Mix Tone, sono Bruno Bacci della Bacci Guitars e oggi vi voglio far vedere qui al Guitar Summit cosa ho portato. Abbiamo da sinistra fino a qua le nuove baritone 28 pollici, perché 28? 28 perché stavo pensando al passaggio su un palco da una chitarra a una baritona e farlo con un 2975 risultava molto più difficile, quindi ho cercato una scala che suonasse bene e non perdesse i bassi e le frequenze che ha la 2975 e questo ne è risultato. Le due di legno hanno le camere tonali ma sono chiuse per controllare di più il feedback. Ce n'è un modello con la F e al body più alto è molto più gezzosa, ecco. Questa qui è la solid body, è un nuovo colore, si chiama Cabernet perché ci piace il vino e siamo toscani. E abbiamo messo questo battipenna verde che è abbastanza non comune per comunque stare in Toscana. Questo è il retro della foglia dell'olivo, ecco. E questa è quella che ha suonato ieri sera Matteo Mancuso live qui al Guitar Summit. Poi abbiamo la ormai famosa Lettieri dei Fearless Flyers, che è ormai una delle prime chitarre fatte, ma quella più conosciuta, perché sono sulle foto, sui video dei Fearless Flyers, eccetera, eccetera. E poi abbiamo qua la linea di bassi, di cui uno lo stanno provando. E questi sono i nostri nuovi bassi, ci contiamo molto perché la scala anche qui è più corta, 32 pollici invece di 34, la spaziatura è 17 mm e mezzo per avere un manico agibile per una mano e questo è quanto. Abbiamo visto prima che sono perfettamente bilanciati. Sì, vi posso far vedere una cosa che non è molto comune nei bassi. Questo è un 6 corde e con un 6 corde non puoi fare questo, ma non lo fai neanche con un 5 e con un 4 spesso e volentieri, quindi chi suona o chi lavora al computer sa che non deve star lì a tenere sempre il manico. Poi voi che siete musicisti sapete bene che quando suoni e ti casca il manico, la mano, il braccio sinistro dopo un po' si stanca, certo, e la suonabilità è molto più difficile. Certo. La scala più corta è più facile anche per i chitarristi. Ah sì, anche il 34 pollici, quello normale, non casca la testa, ecco. Diciamo che i miei strumenti nascono da un suono che ho nella mia mente e quel suono poi lo vesto con il legno. Questa è la strada per cui io faccio gli strumenti. La cosa che viene importante dopo il suono, che è la primissima cosa, è il bilanciamento, la forma, la vernice che non uccida il suono dello strumento e tanti altri piccoli dettagli che fanno una somma di un grande suono. Ecco, questo è un po' la ricetta dei miei strumenti, come fare un piatto di pasta al pomodoro, come dico sempre. C'è 3 ingredienti dentro, intanto definiamo quale è il pomodoro, quale è l'aglio e quale è l'olio e poi il processo di costruzione del piatto. Qui lo stesso, quale legno del body, quale legno del manico e quale legno e quali pick up e poi c'è da metterli insieme, che sembra facile ma ogni manico e body che vedete qua sono intonati fra di loro, quindi questa è un po' la linea Bacci, ecco. Grazie mille. Grazie. Prego. Ciao Bruno. Saluti a tutti. Insomma ragazzi, questo è stato il mio Guitar Summit 2024, mi porterò nel cuore tantissime esperienze, quindi aver parlato con tanti artisti, ma anche tutte le persone che ci hanno accompagnato, quindi voglio ringraziare Marco Fanton, Luca Friso, Luca Battistoni, Mirko Casciagioia, Luca Milieri, Danilo Vicari che abbiamo incontrato poi in fiera, insomma Alessio Giacomi di Mix Tone.
tantissimi, perché sono stati tutti molto molto carini, abbiamo passato delle serate insieme a mangiare, a assaggiare la birra tedesca e insomma è stata veramente una figata mostruosa. Spero di poterci tornare per il prossimo anno e spero di avervi portato un pochettino del Guitar Summit anche nelle vostre case, e vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi ricordo infine, se vi va, di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Vi voglio tanto tanto bene, anche se lasciate un bel mi piace e un commentino facendomi sapere che cosa ne pensate di questo vlog diviso in 2 parti, quindi di questi 3 giorni di Guitar Summit, e ci vediamo alla prossima. Ciao!